अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ. Peace be with you. My name is Alan Kiesler. Though I'm in America, I'm always thinking about Pakistan. So I've been trying to get my live video going, and it's gotten cut off several times. Finally, I got a message from Facebook that you cannot do this video now. So I've started a new one. Hopefully this will remain. I've gone to the other end of my property. Hopefully we'll get a better signal here. तो हम थोड़ा और फिर जिक्र शुरू करेंगे. छोटी सी चैट फिर करूँगा इंशाल्लाह. अल्लाह 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 अल्लाह. बस इतनी जिक्र. फिर मैं देखूँगा किसी के अगर कोई सवाल हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा. तो एक सवाल बारंबार पूछा जाता है जब मैं जिक्र करता हूँ मुख्तलिफ ज़बानों में. तो लोग पूछते हैं आप दूसरे खुदाओं के नाम क्यों बोलते हैं. या ये एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है, लेकिन उसके मुख्तलिफ नाम हैं. हर ज़बान में अल्लाह सुब्हान व तआला के बहुत सारे नाम हैं. तो जब मैं राम बोलता हूँ या अदोनाय या बुद्धा, डाओ, इन सब ज़बानों में ये सब एक ही अल्लाह के नाम है. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है अल्लाह का नाम लेना. इसलिए हर एक ज़बान में अल्लाह के मुख्तलिफ नाम हैं. अच्छा, तो मैं देखता हूँ अभी कोई सवाल आए हैं. सबसे पहले शेर खान का है. Are you going to donate some money for dam in Pakistan? Is it possible to construct a dam by donation of peoples? हकीकत में मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ कहीं भी. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन डैमों के बारे में कि हम बस अल्लाह पर भरोसा रखते हैं. अल्लाह पानी देगा जब पानी की ज़रूरत है. और इन डैमों में बहुत ख़तरा भी हो सकता है. अगर वो टूट जाते हैं कितने तकलीफ़ हो गया है लोगों को. तो और बिजली की ज़रूरत नहीं है इन डैमों से. बिजली उसको फ्री एनर्जी कहा जाता है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी. ये एक तरीका है कि खला में ही बहुत ताकत है, तो उसको निकालने के लिए एक तरीका है. ये हकीकत में बहुत सारे लोगों ने बनाया है इसको, लेकिन जो बड़े शैतानी लोग हैं जिनके हाथ में ये सब तेल की कंपनी हैं और जिनके हाथ में मीडिया सब है तकरीबन, और जिनके हाथ में ये सब हुकूमतें हैं भी पूरी दुनिया के ज़्यादातर, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस फ्री एनर्जी के बारे में इंसान को पता चल जाए. ये बहुत ज़रूरी बात है. इस बात को आप सब समझने की कोशिश करें, इसका रिसर्च करें. ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कम से कम 1 या 125 साल से इंसान को ये मालूम हुआ था. निकोलस टेस्ला नाम था उनका. तो काफ़ी साइंसदानों ने अमेरिका में भी, इंडिया पाकिस्तान में भी, यूरोप में भी, पूरी दुनिया में साइंसदानों ने ये मशीन बना चुके हैं जिनसे, लेकिन उनको बंद किया जाता है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है. अगर वो रुक नहीं जाते उनको धमकी दी जाता है ऐसे काम मत करो. अगर वो आगे करते हैं उनको कत्ल भी की जाती है. काफ़ी इन्वेंटर्स को, साइंसदानों को ये हो चुका है. तो इसलिए मैं कहता हूँ इन डैमों की ज़रूरत नहीं है बिजली के लिए. ये बिजली फ्री एनर्जी मुफ्त है. जब छोटा मशीन बनाया जाता है तो खला से ही, स्पेस से ही ये बिजली या ताकत निकाला जा सकता है. तो इसलिए मैं इन डैमों पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ. बेशक इनके कुछ फ़ायदा है, लेकिन बेहतर है फ्री एनर्जी. और अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पानी भेजेगा जब हमें चाहिए. अच्छा, जी खान, पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर के बारे में
کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے میں نے بارمبار اس سوال کا جواب دیا. عمران خان صاحب بہت اچھا آدمی ہے، بے شک. انہوں نے کافی غلطیاں بھی کی ہیں، سب انسان غلطی کرتے ہیں، لیکن وہ صاف دل آدمی ہے. وہ حقیقت میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دوسرے کرپٹ سیاستدانوں کے جیسے نہیں ہے. لیکن بہت کرپٹ سیاستدان ہیں، اپنے پارٹی میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی کافی کرپٹ سیاستدان ہیں. تو ایک بڑی لڑائی ہے عمران خان کے سامنے. اس کو ان کرپٹ سیاستدانوں کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر پاکستان کے آئین، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا پڑے گا، اور ان سب سیاسی پارٹیوں کو ختم کرنا ہے. یہ سیاسی پارٹی سسٹم جو ہے یہ شیطانی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف لڑائیاں ہوتی ہیں. مدینہ ثانی پاکستان میں ایسے سیاسی پارٹیوں کو ختم کیا جانا ہوگا، پھر اصلی خلافت قائم ہو سکتی ہے. تو عمران خان پتہ نہیں یہ کر سکے گا یا نہیں، کافی سال تو لگیں گے اس میں. لیکن ان کو ایسا کرنا ہوگا. اچھا آدمی ہے، شاید وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تھوڑا کچھ. اس کو بہت پرابلمز ہے پوری دنیا میں شیطانی لوگوں کی وجہ سے، لیکن یہ لڑائی چالو ہے. پاکستان کو پاک استھان بننا ہے، اور بنے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. پھر پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے پاکستان کو، کتنا اچھا ملک ہے. یہاں لوگ پیار کرتے ہیں، پاک صاف دل لوگ ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور سب خوش ہیں. تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر سب پاکستان سے ہدایت لیں گے کہ کیسے ہم بھی اپنے اپنے ملک میں، لوگ کیسے اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان جیسے امن اور محبت، انصاف، سچائی اور خوشی قائم کر سکیں گے. تو یہ عمران خان کا فرض ہے، اگر وہ صاف دل آدمی ہے، اس کو سمجھنے اس بات کو کہ ان سب سیاسی پارٹیوں کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا پروگرام ہونا چاہیے. سب سے پہلے کرپٹ سیاستدانوں کو ختم کیا جانا ہوگا، مطلب ان کو گرفتار کر کے کورٹ میں ان کے کیس چلانا ہے، اور ان کو پھر جیل میں ڈالنا ہوگا. اچھا، کمران پراچا, can there be a creator without the creation? I guess by definition you could say no. Creator means creator has created something. So yes, there will always be, there always has been a creator, and there always has been the creation of the creator. There are two types of creation. There's the spiritual creation, which is eternal, eternal in the past, eternal in the future, never changing, always in existence. And then there is the material creation, which is temporary because it is created and it lasts for some time, and then it may end also. But there was a time when there wasn't a material creation, or before the material creation, you can say. But there was always a spiritual creation. Okay. Muhammad Shafin, sir, you look weak. Is it because of more meditation? No. میں نے کل روزہ رکھا تھا، اس لیے I didn't eat yesterday. I fasted only. I drank some water. So maybe that's why I'm looking a little weak now. Abu Ali, Singe chat دے زرگیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے. اعتزاز احسان، مجھے اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بس انگلش میں بات کرتے رہو کچھ لوگوں کے ساتھ جو انگلش بولتے ہیں. ایسے ہی میں نے اردو سیکھی، ایسے ہی سب بچے اپنے زبان سیکھتے ہیں. بس بات سننے سے اور بات کرنے سے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. ایک بہت ضروری بات ہے زبانوں کے بارے میں کہ ایک
زبان ہونا چاہیے پوری دنیا میں. پھر عام طور پر اس کائنات میں جب ایک سیارہ پہ اتحاد ہو جاتے ہیں، ایک ہی زبان استعمال کیا جاتا ہے پورے، مطلب اپنے اپنے زبان ہوتے ہیں. پاکستان میں اردو بھی ہیں اور پنجابی بھی ہے اور سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پشتو بھی ہے، اور بھی زبانیں بھی ہیں پاکستان میں. تو سب اپنے اپنے زبان رکھیں گے، لیکن ایک قومی زبان بھی اردو ہوگا اور پوری دنیا کی بھی ایک زبان ہوگا. تو ایسے سب انسان کو 2-3 زبان سیکھنے چاہیے. مطلب ایک جو انٹرنیشنل لینگویج ہے سب کو سیکھنے چاہیے، اور ایک ہے اپنے قوم کے زبان، اپنے ملک کے زبان، اور شاید ایک اور بھی اپنے برادری کے زبان یا اپنے صوبہ کے زبان. تو سب کو کم سے کم 2 زبان تھی، یا انگلش شاید وہ انٹرنیشنل لینگویج بن رہا ہے ابھی. اچھا، خان بابا is asking what you think about Qadiani, they are Muslim. بہت اچھا سوال ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قادیانی مسلم نہیں ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں. تو میں نے بار بتایا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں قیامت تک، لیکن میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ قیامت ابھی ہو رہا ہے. تو یہ جو مرزا غلام احمد ہے قادیانیوں کا جو نام نہاد پیغمبر ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ انگریزوں کا چمچہ تھا. حقیقت میں اگر کوئی قادیانی سن رہا ہے، مجھے معاف کرنا، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اگر کوئی اس کا ریسرچ کرتے ہیں. وہ انگریزوں کے کہنے پر کام کرتا تھا اور انگریز ان کو سپورٹ کرتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، ان کی پبلسٹی کراتے تھے انگریز. تو یہ حقیقت میں ایک نقلی کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، فتنہ. یہ سچا مذہب نہیں ہے. بے شک اسلام سچا مذہب ہے اور قادیانی لوگ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ مرزا غلام احمد کوئی حضرت امام مہدی بھی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی ہے. یہ تو ایک مذاق ہے. مجھے یہ بیوقوفی مند ہے. سب سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام صاحب اور حضرت عیسی علیہ السلام صاحب جب واپس آتے ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک ہی نہیں. لیکن مرزا غلام احمد نے کہا میں دونوں ہوں. نہیں، یہ ناممکن ہے. تو اس کو ہم ایک نقلی فرقہ یا نقلی مذہب کہہ سکتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے جو ایسے مانتے ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے کسی نقلی پیغمبر کو ماننا کہ یہ دونوں امام مہدی بھی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی ہے. ناممکن ہے. Abu Ali, how are you, uncle? I am okay, thank you. Muhammad Shafin, sir, in my dream, I saw Imran Khan fighting with so many snakes, with few men. Pray for him. ہاں بالکل، بہت اچھا خواب ہے وہ آپ کو کہ عمران خان ایک اچھا آدمی ہے اور ان سانپوں سے، مطلب شیطانی لوگوں سے وہ لڑ رہا ہے، اور ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں. بہت طاقت ہے ان شیطانی لوگوں کا، لیکن عمران خان ان سے لڑ رہا ہے. ہاں بالکل یہی بات جو میں نے ابھی بتایا. اور عمران خان کے لیے سب دعا ضرور کریں. میں تو روزانہ عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں، روزانہ پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اصلی اسلام پھر قائم ہو جائے. اصلی اسلام کا مطلب ہے انصاف، امن، محبت. سب سے بڑی چیز ہے محبت. جب یہ قائم ہو جاتا ہے پاکستان میں، پتہ نہیں عمران خان کر سکے گا یا نہیں، لیکن اس کا فرض ہے ایسے کرنا. جب یہ ہوتا ہے پاکستان میں، پھر پوری دنیا میں لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، دیکھو. تو یہ بڑی لڑائی ہے شیطانی لوگوں سے. عمران خان کو لڑنا ہے، مشکل کام ہے، لیکن وہ کچھ ترقی کرے گا اس میں، کیونکہ اس کا دل صاف ہے. عمران خان صاف دل آدمی ہے.
Daniel Shabir, sir, what do you think about Sayyid Zaid Hamid Sahib? I have seen you both together in a picture. Yes. Last year I visited him in Rawalpindi. I stayed with him for a few days. Very good man, a very great man. The greatest fighter I have ever met, most powerful. He is also a great patriot. He is also a pure-hearted, sincere man. He is doing the greatest work for Pakistan. He is helping Pakistanis understand the real position of Pakistan. And he is a great leader. 95% or 98% of what he says I agree with. We have a few small differences, but basically we agree on everything about Pakistan. Pakistan is Medina-e Sani. And once again, as in Medina Munawwara, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam established pure Islam and an Islamic state. That will happen also in Medina-e Sani, Pakistan, inshallah. There will be. Zaid Hamid Sahib is taking a big role in that, helping people understand what is really the meaning of Pakistan. A very good friend of mine. I have great respect for Sayyid Zaid Hamid Sahib. Imtiaz Akram, so you have missed Arabic. Yes, I have studied a little Arabic, only because I recite Quranic passages, so I naturally have learned some Arabic. But I don't think Arabic will become the international language. But I think more and more people will learn Arabic, more and more. Just like I am learning gradually Arabic, just by memorizing passages of Quran, reciting namaz, then you learn automatically some Arabic. So, but yes, I have missed studying it more. Very great, one of the most elaborate and scientific languages that we have. So I'm sure more and more people will study Arabic also, but I think English will become the international language. Already it is. Kamran Paracha, do we humans really need electricity? I think it makes us dependent. Very good point. It makes us dependent because the electrical systems are controlled by the government. But when free energy machines, zero-point energy machines are created, and they've already been created, but when they are allowed to be mass-produced, then everyone, every village, in fact every home, can have their own electricity. Then you don't become dependent on somebody else. And it's true, we don't really need electricity. When I was a child living in Raiwind, there was no electricity. We would have to have our own generator. There was no electric wires coming from some central point, no. We lived fine without electricity. We had oil lamps. So yes, we don't of course need electricity. But especially we don't need these big electrical wires. Here also we have, see all these electrical wires, where are they? There, see? Very ugly and not necessary. But we can create electricity through these small machines, and every house can have its own electrical generation. Free, get an electrical generator. Abu Ali, sir, Rehan Allahwala is a Qadiani? No. I know Rehan Allahwala very well. He was just here with me a few days ago in Esparto. He is not a Qadiani, no. Definitely not. I've met his mother also. She is a very fine Muslim lady. All his family, they are good Muslims. They are not foolish followers of Mirza Ghulam Ahmed from Qadian. No. That is a false teaching, and Rehan Allahwala must understand that also, I think. I never talked with him about it, but I know him, he is not a Qadian. Okay, big love and respected uncle. I think about your health. Ghulam Nawab, thank you very much. Samina Hamid, can I talk to you on WhatsApp? You know, I don't use WhatsApp. I sometimes have tried a little bit, but then I get so many downloads, my whole phone gets filled up with everything. I don't know how to control it, so I
have stopped using WhatsApp. I sometimes have used it, but I don't use it. But you can send me a private message. We can chat on Facebook. Facebook chat. Hina Zisham, Assalamu alaikum. What is your take on Qadiyanis getting higher decision-making positions in Pakistan? Well, as some people have pointed out, Qaidi Azam appointed, I think his name was Zafrullah Khan, as the foreign minister. He was a Qadiani. So it's okay if they are good people. They may have some foolish understanding about Mirza Ghulam Ahmad, think that he's a prophet. I don't know if all Qadianis really think that. I think some of them don't, but I don't think it's wrong for a Qadiani to have a higher position. Of course, these economists are all pretty bad. Internationally acclaimed economists are mostly following the satanic system of economics, based on interest, based on printing money. So I don't recommend any of them to be in a higher position. We need some Islamic economists to save Pakistan from the international banking system, the international banksters, gangsters. They are cheating and stealing wealth from the whole world. So we don't need any of them, whether they're Qadianis or whatever. So it doesn't matter what somebody's belief is, as long as they are sincere servants. But certainly they should understand, and gradually, lovingly, they should be explained that this Qadiani mazhab is a false teaching. Susan English, good question about electricity. Yes, we don't really need it, but it is helpful, it is useful. But the main thing is we should not depend on these big, huge dams and coal-powered or gas-powered electric plants, and then electric lines spanning hundreds and even thousands of miles. Then we become dependent on the people that are controlling the electricity. So better to have small, little, free. It's also free. They want it to be expensive so they can control us. But that's why they're stopping us from creating and spreading this knowledge of zero-point energy and creating the free energy machines. Okay. Sir, pray for my upcoming university entry test, Muhammad Sarsar Mujib. All right. Really, to tell you the truth, I usually don't pray for such things, because for all I know, maybe it's better for somebody to fail their exam, then they will wake up and go on a different path. So I usually don't pray, but I will pray that if it is Allah's will, that you will do well on your test. If it is Allah's will, otherwise, we don't know. Sometimes if we become sick, it's good for us. Sometimes if we fail on an exam, it's good for us. So it's very dangerous to pray for something that may be bad for somebody. We don't know. Allah. So I pray for Allah to be merciful upon you, Muhammad Sahib. Mujib Sahib, okay. Susan English, yes, please pray for us. I always pray every day. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barak ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. So whenever I say ala Muhammadin, the people of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the followers, the believers in the Holy Prophet, peace be upon him, I think of Pakistan. There are many Sayyids also in Pakistan, the family of Holy Prophet, peace be upon him, in Pakistan. And there are also 97%, but most of Pakistan is the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever I say that prayer every day, many times, I always think of Pakistan. So I pray for all Pakistanis every day. May Allah give you salam, barakat. May Allah protect Pakistan and guide all Pakistanis to become pure, real Pakistanis, real
Pak logon ka stan wale. So yes, I'm praying for you constantly. Pakistan is in my mind. Acha, Tehmina Malik, how can we increase our concentration span? Mostly when we start meditation, can't focus. Many thoughts start floating. Yes, that's very, very true. So I always recommend, there's a very simple answer to this question. You chant the names of Allah, and if its mind starts wandering, chant more loudly. Allah, Allah, Allah. Man goes here. Allah, Allah, Allah. Louder and louder. And if too many people are around and they get disturbed, then try to find some secluded place where you can chant Allah, Allah very loudly, like you're crying. That's better, from the heart. Doesn't have to be so loudly, but has to be crying from the heart. Allah, Allah, to help focus the mind on the reality, the highest reality. That is real concentration, meditation, is to meditate on Allah. Okay. Sayyid Azim Gilani, Babaji, how you define life? Ooh, that's a very deep question. I guess life means the service of God. That is real life. All living creatures, and even what we call non-living creatures, all are serving Allah. So that is real life, is to serve Allah. That is eternal life. So for me, that's real meaning and purpose of life, is to know God, to understand Allah, and to serve Allah. That is real life. Otherwise, it's a waste of time. Kamran Paracha, I think electricity has messed up our natural cycle with the sun and added unnecessary dependency on food storage and so much more. Yes, that's another very good point, that because of electricity we have refrigerators and we store food and we bring food from thousands of miles away. Yes. So we've become dependent on food storage. Yes, it's not necessary. Completely right. We should grow our own food in our own communities and eat the local food. That's much more healthy. And our natural cycle with the sun, yes. It's good to get up early in the morning before sunrise and say Fajr. And now we stay up late at night with the lights on. It's much better to sleep early and get up early. Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise. A very famous statement by Benjamin Franklin, one of the founding fathers of America. So yes, I agree with you that electricity has messed up our natural cycle with the sun. And we should start getting up early, at dawn, and pray. Yes, and don't stay up late at night. Go to bed by 10 o'clock at the latest, 9 or 10 o'clock at night, and get up early by 4 or 5 o'clock at the latest, before dawn, and pray. This is the natural cycle, which, yes, I agree with you. Electricity has messed that up. Of course, electricity can be used intelligently also. We don't need to mess up our natural cycles just because of electricity. We can use it for a good purpose also. Bhatti Muhammad, thank you for your prayers for us all Pakistani. Allah, Allah. Pakistaniyon par rehm farma, Malik. Help all Pakistanis become pure and establish love and truth and justice in Pakistan. Allah. Muhammad Shafeen Sahib, Imran Khan is facing media war against him more than any other politician of Pakistan. Yes, because Imran Khan is the most sincere politician Pakistan has had since Qaidi Azam's time. So the media is satanic. Media is mostly controlled by the international Zionists. They're extremely wealthy, so they can bribe any media people they want, so they turn the media people against the good, sincere, God-fearing people like Imran Khan. Same thing in America.
President Trump. All the media is against him, saying so many false things, because he also is fighting against the satanic people. The Zionists are very, very evil, selfish people, very wealthy and powerful. They control almost all the media. So that's the problem, that sincere people who are trying to fight against the satanic forces are facing the media. Therefore, fortunately, Allah has sent us the internet so we can find out the truth from the alternate news sources. Khalid Bhatt, how are you? May Allah bless you with grace. Thank you very, very much, Khalid Bhatt Sahib. Susan English, may you know Allah, that is the real life. Yes. Thank you very, very much. असली ज़िंदगी है अल्लाह सुब्हानो ताला को जानना, अल्लाह सुब्हानो ताला की खिदमत करना और मोहब्बत करना, और अल्लाह सुब्हानो ताला के मखलूकों को भी, पूरी कायनात की खिदमत करना, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों से प्यार करना, यही है असली ज़िंदगी. That is real life. Thank you very much. All right, I think we will end now. There are no more questions yet, so I will try to come on again tomorrow at the same time, or maybe some other time, because my good wife and Murshid has said she will do some more live chats also. So let's hope we can do another one later today or tomorrow also. Allah Hafiz.